Hello students, here we are solving one of the question for Karnataka State Board students 5 marks question. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕೀಗ ನಮಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. This triangular region gives the plane. This is the plane we have. This plane has a distance d from the origin. This distance is called as normal. A perpendicular distance from origin to the plane is called as normal. I take it as n. ON is the normal here. This is the distance is d. This distance d is always not equals to 0. If normal line is exist means we can prove the equation of plane in normal form. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0 ಆದರೆ ಆಗ ಪ್ಲೇನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ whose perpendicular distance d from the origin where d is not equals to 0. This is the perpendicular distance we taken. We write this distance by using the vector. Look at here. Here ON is the normal vector. ON is the normal vector. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ON is a normal vector, is from the origin to the plane. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ON. ಇಲ್ಲಿ ON ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ON ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ON ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ON. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೂಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P ಆಫ್ x, y, z. So this is the point which is present in space, means it should has a position vector. This should has position vector r, right? And then connect ENP. If you connect ENP, now what we drawn? We taken a point P. This is a considered point. ಅದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ P be any point on the plane. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ P. So this we got now. Observe here from this diagram, NP is perpendicular to ON. So let's take NP is perpendicular to ON. If these two are perpendicular means dot product is 0. That's why NP, vector NP dot ON, which is equals to 0. So we know the value of NP. We can write NP as by using position vector OP minus ON. And then ON is also a position vector which is equals to 0.
OP means what? This is vector R. ON means this is dn cap dot. ON is again dn cap, which is equals to 0. We have ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, d value is not equals to 0 means remaining values must be 0. That is vector R minus d n cap dot n cap. This should be equals to 0. Then multiply n cap to these two. If we multiply, this will become vector R dot n cap minus d n cap dot n cap, which is equals to 0. We know that dot product of same vector, for example vector A dot vector A, which is equals to what? Magnitude of vector A square. Likewise, this will become what? Vector n cap dot n cap, which is also equals to magnitude of vector n cap whole square. We know that it's a unit vector, that's why this quantity is 1. So we got the answer vector R dot n cap, which is equals to d after substituting this quantity equals to 1. So this gives equation of plane in vector form. Now we have to derive the same equation of plane in Cartesian form. For that purpose, so what we know that P has the points x, P has the point x, y, z. That's why, so we can take OP or R vector equals to xi, yj, and then zk. Similarly, n cap be a vector with direction cosines. We have li plus mj plus nk. Apply these two quantities in this equation, it gives the answer. We have vector R means this one, n cap means this one. Substitute these two in vector equation, that gives vector R dot n cap, which is equals to d. If I substitute at here, means this gives xi plus yj plus zk dot li plus mj plus nk, which is equals to d. Just by applying dot product, this gives the answer. I component with I component, this is xl plus ym plus nz, which is equals to d. We have this gives equation of plane in Cartesian form, that is lx my plus nz equals to d. This gives the equation of plane in Cartesian form. One of the 5 marks question. Thank you.